Hi friends, good morning. Next video from Dhruva Edutainment and Vidu classes. Friends, this question from Biology in Human Welfare, that is intermediate first year zoology, friends. But this question is general question, friends. This is useful to intermediate BSc students also, friends. For MSET and NEET also, friends. What is our question, friends? Distinguish between hypertrophy and hyperplasia. Friends, hypertrophy and hyperplasiaలకు మధ్య గల తేడాలను వ్రాయము. See friends, distinguish between hypertrophy and hyperplasia. Friends, here there is a common word in these two words, that is hyper. So hyper means what, friends? You know, over. Hyper means overgrowth or over. So difference between hypertrophy and hyperplasia. See, there is a simple difference, friends. In hypertrophy, the size of the cell increases, friends. Due to that, growth takes place in an organism, either due to parasitic or normal, friends. In hyperplasia, number of cells increase, friends. ఫ్రెండ్స్, హైపర్ట్రోఫీలో గ్రోత్ అనేది సెల్ సైజు పెరగడం వల్ల జరుగుతుంది. హైపర్ప్లాసియాలో గ్రోత్ అనేది సెల్ నంబర్ పెరగడం వల్ల జరుగుతుంది. ఇఫ్ యూ క్యాచ్ దిస్ పాయింట్, దిస్ ఈజ్ ఈజీ క్వశ్చన్, ఫ్రెండ్స్. సో ఇన్ హైపర్ట్రోఫీ ద సైజ్ ఆఫ్ ది సెల్ increases. There is no increase in the number of cells, friends. The size of the cell increases. In hyperplasia, the number of cells increase, friend. Okay, friends? Now come to our answer, friends. First, we'll take hypertrophy, friends. See, friends, hypertrophy. What is the definition of hypertrophy? See, friends. See, friends. Ativruddhi. Both are called as Ativruddhi, friends. But Ativruddhi కారణం, friends, కణాల పరిమాణము పెరగడం వల్ల జరిగే అతివృద్ధి. సైజు పెరగడం వల్ల జరిగే అతివృద్ధిని ఏమంటున్నాం, ఫ్రెండ్స్? మనం హైపర్ట్రోఫీ అంటున్నాం. సీ ఫ్రెండ్స్, abnormal increase in the size of the infected host cell. Friends, abnormal increase in the size of the infected host cell due to the effect of the parasite is called hypertrophy. See friends, abnormal increase in the size of the infected host cell due to what, friends? Due to the effect of parasite is called hypertrophy. Friends, you know pretty well about the life cycle of Plasmodium. When Plasmodium parasite present in the red blood cells of man, the size of the red blood cells of man increases. So the increase the size of the red blood cells is due to what, friends? Due to the Plasmodium parasite. That is called as what, friends? Hypertrophy. Friends, మీ అందరు తెలుసు, మన ఎర్ర రక్త కణాలలో ప్లాస్మోడియం పరాన్నజీవి ఉన్నప్పుడు మన ఎర్ర రక్త కణం యొక్క పరిమాణము విపరీతంగా పెరుగుతుంది. మీ అందరు తెలుసు, ఫ్రెండ్స్, మన ఎర్ర రక్త కణం యొక్క పరిమాణం 7.2 మైక్రాన్స్ ఉంటుంది. బట్ ఎప్పుడైతే ప్లాస్మోడియం పరాన్నజీవి మన ఆర్బీసీలో ఉంటుందో మన ఆర్బీసీ యొక్క సైజు పెరుగుతుంది. సో ఇక్కడ సైజు పెరగడానికి కారణము పరాన్నజీవి. ఈ విధంగా ఒక కణం యొక్క సైజు పెరగడాన్ని ఏమంటున్నాం, ఫ్రెండ్స్? మనం హైపర్ట్రోఫీ అంటున్నాం. Okay, friends, see, abnormal increase in the size of the infected host cell due to the effect of the parasite is called hypertrophy. Okay, friends? Now, increasing the size of the cells without increasing the number, this is important, friends. Here the growth is due to what, friends? Due to increasing the size of the cell, not increasing the number of the cells, friends. See, friends, పరాన్నజీవుల ప్రభావం వల్ల ఆతిథేయ కణాల పరిమాణము, సైజ్ ఆఫ్ ది సెల్ పెరుగుటను హైపర్ట్రోఫీ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్, ఫ్రెండ్స్, ఆర్బీసీ ఆఫ్ మ్యాన్ ఇన్ఫెక్టెడ్ బై ప్లాస్మోడియం. సి ఫ్రెండ్స్, ఆర్బీసీ ఆఫ్ మ్యాన్, మానవుని ఎర్ర రక్త కణాలు వేడ్చే, ఫ్రెండ్స్, ప్లాస్మోడియం పరాన్నజీవిచే ఇన్ఫెక్ట్ చేయబడ్డప్పుడు ఆర్బీసీ యొక్క సైజ్ పెరుగుతుంది, ఫ్రెండ్స్. సో ప్లాస్మోడియం ఇస్ ఎ పారాసైట్, ఫ్రెండ్స్, యు నో ఇట్. మ్యాన్ ఇస్ ఎ హోస్ట్. సి ఫ్రెండ్స్, same thing may happen in the general conditions also, friends. See,
skeletal muscles, heart muscles cannot divide, can only undergo hypertrophy. This is for MSET and NEET, friends. This is general question. This is general point. So hypertrophy in biology, human welfare, we have hypertrophy due to parasites. But hypertrophy normal also takes place, friends. For you take, friends, skeletal muscles, heart muscles, they can't divide. So how they are growing in size? That is due to hypertrophy. Friends, this is general point. Please don't write in your IP test. ఫ్రెండ్స్ హైపర్ట్రోఫీ అనేది పరాన్న జీవుల వల్లనే కాకుండా సాధారణంగా కూడా జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన యొక్క స్కెల్టల్ మజిల్స్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్, మన యొక్క కార్డియాక్ మజిల్స్ తీసుకోండి. మన స్కెల్టల్ మజిల్స్ కానీ కార్డియాక్ మజిల్స్ కానీ డివిజన్ ఉండదు. మరి వాటి సైజ్ ఎలా పెరుగుతుంది? హైపర్ట్రోఫీ వల్ల పెరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ ఎంసెట్ అండ్ నీట్ క్వశ్చన్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, skeletal muscles and heart muscles cannot divide, can only undergo hypertrophy. Okay friends, that is about the hypertrophy. Okay friends, now come to hyperplasia, friends. The main difference between hypertrophy and hyperplasia, in hyperplasia the size increases due to increase in the number. See friends, అతివృద్ధి కణాల సంఖ్య పెరుగుట వల్ల జరిగే అభివృద్ధి, అక్కడనే కణాల పరిమాణం పెరగడం వల్ల జరిగే అభివృద్ధి. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కణాల సంఖ్య పెరుగుట వల్ల జరిగే అభివృద్ధి. సీ ఫ్రెండ్స్, అబ్నార్మల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆఫ్ హోస్ట్ డ్యూ టు ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది పారాసైట్ ఇస్ కాల్డ్ హైపర్ప్లాసియా. సీ ఫ్రెండ్స్, అబ్నార్మల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్. ఇక్కడ ఎవరు పెరుగుతున్నారు ఫ్రెండ్స్? సెల్ నంబర్ పెరుగుతుంది. హైపర్ట్రోఫీలో ఏం పెరిగింది ఫ్రెండ్స్? సెల్ సైజ్ పెరిగింది. మీరు అది గమనిస్తే చాలు ఫ్రెండ్స్. ఇన్ హైపర్ట్రోఫీ సైజ్ ఆఫ్ ది సెల్ ఇంక్రీజెస్, ఇన్ హైపర్ప్లాసియా నంబర్ ఆఫ్ ది సెల్స్ ఇంక్రీజెస్. సో అబ్నార్మల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆఫ్ హోస్ట్ డ్యూ టు ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది పారాసైట్ ఈస్ కాల్డ్ హైపర్ప్లాసియా. సి ఫ్రెండ్స్, పరాన్న జీవుల ప్రభావం వల్ల ఆతిథేయ కణాల సంఖ్య పెరుగుటను హైపర్ప్లాసియా అంటారు. Example friends, fasciola hepatica in the bile duct of sheep. When fasciola hepatica is present in the bile duct of sheep, okay friends, the bile duct of the sheep increases in size. Okay friends, now see, it is under the influence of certain physiological factors like growth factor and trophic hormones. See, this is for MSET and NEET, friends. So how hyperplasia takes place? Due to physiological factors. What are they, friends? And growth factors. Okay friends, now see friends, please don't write this in your IP test. This is for you friends. What is the difference between hypertrophy and hyperplasia? Hyper means over, trophy means growth or nourishment, plasia means proliferation or formation. ఎక్కువ కావడం friends. Abnormal increase in the size of the infected host cell due to the effect of parasite is called hypertrophy. Abnormal increase in the number of cells of host due to the effect of the parasite is called hyperplasia. Increase in the size of the cells without increasing number. See friends, size of the cell పెరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నంబర్ పెరగట్లేదు. ఇక్కడ ఏం పెరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్? నంబర్ పెరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఎగ్జాంపుల్, RBC of man infected by plasmodium, fasciola hepatica in the bile duct of sheep. Either you have to write this table or that one friends in your IP test. Okay friends, now see here images friends. See friends, this is hypertrophy. See friends, you see these two, leave remaining friends. Here how many cells are there friends? 4 cells are there. Here the cell size is increasing. See, they are smaller in size, this is larger in size. This is hypertrophy friends. So this growth is due to what? Increase in the size of the cell, not in the number. That is called as hypertrophy. This one, see friends, please concentrate on these two friends. Normal cell, increased cell, or hypertrophy. Now come to hyperplasia friends. See friends, here number of cells increase. Here see friends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cells are there. Here number of cells are there. If the number of cells increase, that is called as what friends? Hyperplasia. Hyperplasia. Okay friends, this is about our question. What is that friends? Write about the distinguish between hypertrophy and hyperplasia. Friends, once again, distinguish between hypertrophy and hyperplasia. Simple definition friends. Hypertrophy means increasing in size of the cell.
Hyperplasia means increase in number of the cell. Okay friends, thank you. Good day.